Namaste. Engineering Mathematics, Module Differential Calculus 1. Worked problems. Find the center of curvature and the circle of curvature for the following curves. Problem number 57. Y equal to x plus 9 divided by x at 3, 6. So problem number 57. So here find out the center of curvature. Center of curvature C of x bar comma y bar. So x bar equal to x minus y1 divided by y2 into 1 plus y1 square. So next find out y1. So y is given y equal to x plus 9 divided by x. So y1 equal to differentiation of y with respect to x. So that is ಇದಕ್ಕೆ full differentiate ಮಾಡಬೇಕು with respect to x ಇಂದ. So 1 ಇಲ್ಲಿ 1 divided by x power of 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ minus 1 divided by x power of 1 plus 1 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 9 divided by x square. Next y1 at 3, 6 equal to 1 minus 9 divided by 3 square. 3 square is 9. So equal to 1 minus 1 equal to 0. Okay. Next y2. So find out y2. y2 equal to ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಮೈನಸ್ 9 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ minus 2 divided by x power of 2 plus 1 is 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9 2s are 18 divided by x cube. So then y2 at 3, 6 equal to 18 divided by 3 cube. So equal to 18 means 3 square into 2. So 3 square is 9. 9 2s are 18 divided by 3 cube. So 3 square and here 3 square get cancelled. 2 by 3. So y2 at 3, 6 is 2 by 3. Then substitute here. So x bar equal to x. X is 3 minus y1. So y1 is 0. So 0 into anything is 0. Okay. So x bar is 3 only. Next to find out y bar. So y bar equal to y plus 1 plus y1 square divided by y2. So y bar equal to y plus 1 plus y1 square divided by y2. So y is y ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಓಕೆ, 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 is 0. 0 square is 0 divided by y2. y2 is 2 by 3. So equal to 6 plus 1 divided by 2 by 3. So means 3 by 2. So equal to 6 2s are 12. 12 plus 3 is 15. So 15 divided by 2. So this is y bar. So center of curvature C of x bar comma y bar equal to C. So that is 3, 15 by 2. Next equation of the circle of curvature ಅಥವಾ circle of curvature. So circle of curvature. So that is x minus x bar whole square plus y minus y bar whole square equal to rho square. So rho is 1 plus y1 square to the power of 3 by 2 divided by y2. So equal to 1 plus y1 is 0. So 0 to the power of 3 by 2 divided by y2. y2 is 2 by 3. So 1 power of anything is 1. 1 divided by 2 by 3 is 3 by 2. So rho is 3 by 2. Radius of curvature rho is 3 by 2. Then substitute here x minus x bar. So x bar is 3. 3 whole square plus y minus y bar. Y bar is 15 by 2. 15 divided by 2 whole square
equal to rho square. Rho is 3 by 2. Rho square is 9 by 4. 9 divided by 4. Okay. So this is the answer. So ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Consider y equal to x plus 9 divided by x. So x comma y is 3 comma 6. We shall find y1 and y2 and their values at 3 comma 6. So y1 means take the differentiation of this one. x ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ 1. So 9 by x ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ minus 9 divided by x square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 9 ಇರುತ್ತೆ, 1 by x ಗೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 divided by x power of n ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ 1 divided by x power of n ಗೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus n divided by x power of n plus 1. ಸೊ y1 equal to differentiation of this x ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 minus 9 divided by, ಸೊ ಟು ದ ಪವರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x power of 1 plus 1 is 2. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y1 ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 1 ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0, minus 9 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 1 divided by x square ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ minus 2 divided by x power of 2 plus 1 is 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus minus plus 9 2s are 18 divided by x cube at 3 comma 6. So y1 equal to 1 minus 9 divided by 9 equal to 0. Next y2 equal to 18 divided by x cube. So x cube ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x value is 3 cube. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 9 2s 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾತ್ರ, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಾರ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮತ್ತು y ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 3 ಮೈನಸ್ y1 ಬೈ y2, ಸೊ y1 ಈಸ್ 0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಈಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಈಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ y1 ಈಸ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಈಸ್ 2 by 3. So 6 plus 1 divided by 2 by 3 is 3 by 2. So 6 2s are 12, 12 plus 3 is 15, 15 divided by 2. So center of curvature equal to, this is x bar, this one is the y bar. X bar is 3 and y bar is 15 by 2. Next, we shall find the rho. Rho is radius of curvature by using the expressions. So radius of curvature rho equal to 1 plus y1 square to the power of 3 by 2 divided by y2. So y1 is 0 and y2 is 2 by 3. So substitute here. So 1 to the power of 3 by 2 divided by 2 by 3 is 3 by 2. Next, circle of curvature. So that is x minus x bar whole square plus y minus y bar whole square equal to rho square. So x bar is 3 and y bar is 15 by 2. And rho is 3 by 2. So radius of curvature is 3 by 2. Thus the center and circle of curvature are given by, so this is the center of curvature. The center of curvature andre C of x bar comma y bar. So x bar is 3 and y bar is 15 by 2. And circle of curvature, so x minus x bar whole square plus y minus y bar whole square equal to rho square. Rho square anta helidre 9 by 4. Okay. So this is the answer. Thank you so much.